Hello, I'm Hugo. Welcome to this week's Money Monster. Thank you for joining me today. Today, Money Monster will lead you to the world of leading-edge technologies. This week on Money Monster, we introduce the evolution of VR technologies which have been applied to various sectors including medicine and safety education, and change the overall landscape of different industries. And we take an in-depth look into the personal mobility devices market, which has garnered a lot of attention along with the growing interest in eco-friendly energy, and has emerged as the major means of transportation in the future. But first, don't miss out the state-of-the-art technologies in the fourth industrial revolution. VR, or virtual reality, has been applied to a variety of different areas. By providing various contents, it has created markets that reflect the consumer needs and attracted investment as well. We introduce the continuing evolution of VR, which has improved technological capabilities and enabled the realization of the sense of touch. A lot of companies have focused on the growth potential of the VR market, and they have actively promoted the development of related technologies. Along with the growing need for the diversified contents, a variety of new approaches have been made to captivate the tastes of consumers. As a result, content area, which formed a smaller market than hardware, has achieved rapid growth every year. And it has led to the creation of a wider range of markets, including games, videos, broadcasting, manufacturing and medicine, along with the development of advanced VR technologies. 현재 인류의 생활은 과거 아날로그에서 현재 디지털로 그리고 앞으로 가상현실 라이프로 발전해 가고 있습니다. 이러한 트렌드에 맞추어 가상현실 기술도 시청각 중심의 HMD에서 완벽한 가상현실 구형 기술과 이러한 가상 공간에서 인간의 감성 인지 및 오감을 리얼하게 느끼고 교감할 수 있게 하는 인공지능 비주얼 처리 기술 및 감성 인터랙션 기술이 나날이 발전하고 있습니다. Medical industry is one of the areas that has actively implemented VR technologies and created killer contents. 그동안 학교 생활 하시면서 발표해야 되는 상황마다 회피를 해오셨다고 하셨어요. 이제 여기 치료실에서 그 상황에 직접 들어가셔서 발표하는 연습을 하실 거예요. In the field of psychiatry, curing different types of phobias or addiction problems by implementing VR technologies has already been introduced to clinical tests. Exposure therapy is a treatment solution that exposes patients to painful situations and intentionally makes them face psychological distress so that they can have emotional tolerance. It has seized the attention of doctors as VR technology enables sophisticated control of different situations that patients can be exposed to. 그때 발표하는 것처럼 똑같이 느껴져서 앞으로 계속 이렇게 치료를 받으면 좀 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다. It might be difficult to control the unexpected behaviors of patients when promoting treatment solutions outside. However, VR enables an effective treatment and control of patients at a stable space. According to the result of a clinical test, the acrophobia level has decreased by 23%, and the level of public speaking anxiety has also decreased by 18% after participating in the VR-based treatment program. 가상현실을 통해서 그런 어떤 훈련 환경을 제공을 하면 계속 반복적으로 이렇게 자기가 잘 안 되는 거를 계속 할 수 있는 거예요. 노출 치료도 그런 훈련의 하나로 볼 수 있는 거고요. 그 가상현실을 이용을 해서 어떤 훈련의 어떤 환경을 제공할 수 있기 때문에 다양하게 이용되고 있고 앞으로 더 많이 이용될 걸로 예상이 됩니다. Safety education is another area that people can have realistic experiences thanks to the application of VR technologies. It has been actively introduced to construction sites which put top priority on safety. 안전교육이라는 게 문서 같은 걸로도 가능하지만 사람들이 안전을 몰라서
지키지 않는 게 아니고 경각심이 떨어져서 그 위험성을 인지하지 못해서 사고가 나는 거거든요. 그 VR로서 그런 사고를 체험해보고 함으로써 그 경각심을 다시 한번 되새기고 교육의 좀 의미가 교육을 받아야겠다는 마음이 생김으로써 더 주의하게 되고 하는 효과가 있기 때문에 VR로 안전교육을 많이 시행하고 있는 추세입니다. By realizing a virtual space which is exactly the same with an actual construction site and reproducing various conditions including the vibration and inclination of floor, it has maximized the immersion level of participants and improved the educational effect. 가상현실 산업이 도래된 초기에는요, 게임이나 엔터테인먼트 쪽에 단순 체험형으로 발전을 했는데 앞으로는 인간의 오감인 촉감이나 후각, 공감각 그런 거를 활용을 해서 심리치료나 그리고 재활치료 그리고 고령화 사회의 그 치료를 위해서 더 확장되고 발전할 것으로 예측이 됩니다. Along with the growing impact of VR, which can realize different solutions more vividly, a technology that can realize the senses has also been developed. A domestic research team has developed an MR, or mixed reality technology, that can see as well as even touch and feel the virtual reality. It is a virtual block that doesn't exist in reality. And it has become possible to grab, feel and even throw down the blocks of the opponent. 저희 연구단에서 개발한 디바이스 같은 경우는 사용자가 허공에서 손을 휘젓는 것이 아니라 가상물체를 손으로 잡았을 때 이 가상물체에 닿았다는 것을 사용자에게 진동을 통해서 촉감을 전달하게 됩니다. 이때 이제 보다 실감적으로 가상현실에서 사용자가 물체 혹은 다른 사용자와 교류가 가능하게 되는 겁니다. As people can share virtual reality with others who are far apart, they can be absorbed in games with their friends more effectively by actually touching the objects. The technology is expected to be applied to a broader range of areas as it has become possible to write on a virtual space. 인간 중심의 현재 그 생활 그리고 아날로그의 어떤 환경 안에서 감성 중심의 생활이 바탕이 된 그런 디지털 서비스로 가는 게 미래의 발전적인 모습이라고 볼 수 있을 것입니다. VR has brought about significant changes to various industries that require simulations and a high level of immersion. And it is expected to rise as a core technology that can change the overall landscape of the global economy, along with the continuing development of diversified content. Wow, we got a closer look at the development of VR technologies, which can change the overall landscape of the global economy, along with the development of diversified contents. Coming up next, we explore the gig economy, a rising paradigm in the labor market along with the expansion of digital platforms. And still to come, we take a look at the latest personal mobility devices industry, which has garnered a lot of attention along with the growing interest in eco-friendly energy, and has emerged as the major means of transportation in the future. And now, Money Monster will look at the gig economy, a new form of business environment, which is characterized by temporary and freelance jobs based on the online and mobile platforms. Find out more about the rising smart technologies amid the era of hyperconnectivity. The fourth industrial revolution has brought about significant changes to the labour market. Gig economy has emerged as a new economic trend along with the rapid expansion of digital platforms. We take an in-depth look into the rise of gig economy in the domestic market. Along with the development of IT skills, O2O, or online to offline as well as on-demand services, have achieved rapid growth, and it has led to the changes in the labour market as well.
And gig economy has garnered a lot of attention as a flexible business environment. Gig economy refers to a labour market that is characterised by temporary and flexible jobs as well as independent contractors instead of permanent employees. 긱 이코노미는 1920년대입니다. 미국의 재즈 클럽 연주자들을 즉석에서 섭외하면서 공연하면서 나타나는 단기 계약직 형태의 직업입니다. 이른바 임시직, 프리랜서의 개념이죠. 개인 사업자인데요. 산업의 어떤 필요, 수요에 따라서 실시간 인력을 공유하는 독립형 일자리 경제, 혹은 그래서 프리랜서 경제다라고 얘기를 하는데, 현재 온라인과 모바일 사용자가 급증하다 보니까 이런 긱 이코노미가 노동시장에 큰 변화를 초래하고 있습니다. 현재 긱 이코노미가 초기 단계이기 때문에 이게 정착이 된다면 최근에 사회적 분위기가 워라밸을 추구한다든지 근무 시간을 단축하다든지 그런 식으로 노동자들이 개인적으로 자유롭게 이용할 수 있는 시간이 늘어나고 있거든요. 그렇다면 그 시간을 이용해서 긱 이코노미를 통해 자신의 재능 분야를 발견하고 추가적인 수익도 얻으실 수 있을 거로 예상됩니다. Gig economy has been at the centre of the attention as it has enabled anyone to become a supplier within a digital platform. And finding a work-life balance has grown in significance among the millennial generation. Moreover, it can provide a chance for economically inactive population to re-enter the labour market, so it can be led to job creation as well. 글로벌 컨설팅 기업인 맥킨지 역시 오는 2025년이면 긱경제가 창출하는 부가가치가 전 세계 국내 총생산의 약 2%에 해당하는 2조 7천억 달러에 달할 것이다. 그리고 종사자만 약 5억 4천만 명이 혜택을 볼 것으로 내다보고 있습니다. 우리 경제 역시 긱 이코노미는 태동 단계를 넘어섰다라는 평가인데요. 집 앞 가게 앞 주차 공간을 빌려주거나 배달업 서비스, 카풀 서비스, 반려견을 돌봄하는 서비스까지 다양한 플랫폼이 등장하고 있습니다. A new economic platform called Talent Market has been developed. People can create profits by sharing their talents or hobbies with other people. And the platform has expanded into the field of online to offline services, which can connect sellers with purchasers. A lot of new services, including food delivery, valet parking, travel planning, and consultations on dating, have been introduced, and it has led to the creation of new jobs as well. 재능 마켓 플랫폼의 형태를 보면 시간과 장소에 구애를 받지 않으며 오직 만들어진 결과물에 대한 대가로 수익을 창출하는 구조입니다. 따라서 자신의 재능이 수요자들에게 인정만 받는다면 집에 있는 주부도 은퇴한 실버 세대들도 재능 마켓의 파워셀러가 될 수 있습니다. Lee Kyung-jun is a travel curator. He used to work as a human resources manager, and he turned into a travel curator who recommends travel courses based on his own experiences. 하와이를 가게 되면 중간중간에 쇼핑몰도 많이 있고 풍광이 좋은 데가 너무 많아서 이제 가다가 보면 멈춰서 보고 싶은 것들이 되게 많습니다. 제가 숙소를 추천해 드릴 때는 위치와 객실 컨디션, 고객 서비스, 그리고 가격, 소위 말하는 가성비 이 4가지의 조건을 기준으로 해서 소팅을 해서 드리는데 단순하게 블로그에 나와 있는 내용들보다도 실제로 직접 가보고 제가 방을 사진도 찍고요. 숙박도 해보고 경험에서 나오는 부분들이 많이 있고 그걸 바탕으로 여행 코스나 동선상에 있는 식당 그리고 움직일 때 필요한 교통수단 같은 경우도 가성비를 위주로 추천해드리기 때문에 고객분들이 되게 좋아하십니다. Along with the increasing number of pet owners, a pet sitting service was newly introduced. Dog walker Imi Suk quit a clothing company 2 years ago and became a dog walker as she had a lot of interest in having pet dogs. Taking pet dogs for a walk and improving behaviour problems are the main works of dog walkers, and anyone can register as a dog walker after getting 12 to 50 hours of education from a specialised company. 도그워커라는 직업이 있는지도 몰랐었고요. 네, 이런 일을 한다라는 것도 생각지도 못했었는데
막상 하고 나서 보니까 너무 좋은 것 같아요. 경제적으로 아르바이트 뛰는 것보다는 훨씬 좋고요. 또 나름대로 저하고도 잘 맞아요. 보호자님들 하시는 얘기가 어떤 분들은 천직이라고 그러세요. Dog owners can check all the information on their pet dogs in real time through a mobile application. It is possible to check the health conditions, walking routes, or training of behaviours. Also, a daily record of dog walking is provided after the service. 저희 회사 비전이 반려동물과 인간의 행복한 공존인데 유기견이 만들어지는 것을 조금이라도 더 줄일 수 있다는 부분에서 사회적으로 큰 도움이 되지 않을까라는 생각이 들고, 또 이런 도그워커 분들을 저희가 또 새로운 직업, 신직업을 통해서 도그워커로서 활동하실 수 있는 분들을 늘려나간다면은 또 뭐 이런 직업적으로 경제적으로도 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 향후 기기 이코노미는 우리가 상상하는 모든 서비스를 제공하는 플랫폼으로 확대될 것으로 생각합니다. 물론 그 과정에서 특정 서비스의 경우에는 기기 이코노미를 통해서 거래하는 것이 장점이 있는 서비스도 있겠지만 기기 이코노미를 통한 거래가 오히려 단점이 있는 서비스들도 있을 겁니다. 그런 부분들이 충분히 가려질 수 있을 거라고 생각을 하고요. 앞으로 어쩌면 우리가 원하는 모든 서비스를 특정 기기 이코노미 플랫폼을 통해서 거래할 수 있는 시대가 오지 않을까 예상합니다. Gig economy has been in the spotlight as a new type of labour, along with the development of digital platforms. And it is expected to bring about innovative changes to the labour market in the near future. Today, Money Monster experienced how the fourth industrial revolution is changing our lives, along with the development of IT skills, O2O, or online to offline, as well as on-demand services have achieved rapid growth, and it has led to the rise of gig economy as an emerging trend. Coming up next, we explore the personal mobility devices market, which has garnered a lot of attention as the major means of transportation in the future. Along with the growing interest in eco-friendly energy, personal mobility devices have received the limelight as a significant solution for the future means of transportation. We introduce the ongoing development of the smart personal mobility devices market. Personal mobility device refers to the vehicles that are powered by electricity and designed to transport one person. And it has grabbed a lot of attention as one of the core means of transportation for the future. 모빌리티는 이제 지금 한창 발전하고 있는 단계인데요. 이게 실질적으로 이 전기를 이용한 어떤 그 이동체 기술이 발전하면서 굉장히 자연스럽게 나타나는 그런 현상이지만, 한편으로는 저희 이 도시가 가지고 있는 어떤 교통 문제를 해결하기 위한 하나의 방법으로서 나온 그런 면들도 있거든요. 그래서 지금 일단은 많이 보급되어 가고 있는 단계다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. Personal mobility devices used to be considered as one of the extreme sports in the past. However, it is easy to find people who use personal mobility devices on the street these days. 처음은 레저용으로 시작을 했거든요. 아무래도 가격이 비싸기 때문에 일종의 그 취미 생활이나 아니면 어디 한강변에 가서 즐기시는 이런 용도로서 시작을 했다가 지금은 출퇴근용 어떤 이 대중교통까지 가기 위한 전 단계 또는 대중교통을 피해서 좀 더 편하게 움직일 수 있는 운송 수단으로서 스마트 모빌리티나 이 퍼스널 모빌리티가 좀 연구되고 있는 겁니다. 또 한편으로는 환경을 위해서도 전기로 움직이는 것이 가솔린이나 이렇게 움직이는 것보다 훨씬 나으니까요. About 60,000 personal mobility devices were sold in the domestic market in 2016, but the number is expected to reach 200,000 by the year 2022. Micro-mobility vehicles have seized a lot of attention as an alternative for motorcycles. And a lot of companies have developed and released micro-mobility vehicles to strengthen their competitiveness in the market. 일반 소비자보다는 배달하는 업체 쪽에서 일단 많이 찾고 있거든요. 우체국 같은 경우도 지금 앞으로 그 15,000대 정도의 우체국 배달 오토바이를 이 중에서 한 1만 대 정도를 이 전기차로 바꾸겠다라고 얘기를 한 상태고, 올해 안에 한 1,000대 정도 지금 도입을 예상하고 있는 상황이고요. 다음에 여러 그 치킨 업체나 이런 그 외식산업 업체에서도 지금 많이 도입을 하고 있는 상황입니다.
Also, a growing number of companies have provided delivery services by introducing micro-mobility vehicles. It can improve the working environment of delivery people as well as reduce the maintenance costs in comparison to the existing motorcycles. 초소형 자동차의 경우 일반 자동차보다 규격이 작기 때문에 좁은 골목들을 조금 더 세부적으로 도달할 수 있게 되었고요. 네, 날씨적인 측면에서도 눈이 오나 비가 오나 이런 날씨적인 제약이 없이 조금 더 빠르게 고객들에게 배달할 수 있게끔 되었습니다. 그리고 배달원들 분들 같은 경우에도 일반 자동차를 타는 것보다 조금 더 안전하게 고객들에게 배달할 수 있게끔 되었고요. 이러한 장점들 때문에 다른 지점들에도 서비스를 확대 적용할 예정입니다. Micro-mobility vehicles are smaller in size than general cars, so they can reach narrow alleys and is more practical as it doesn't take up much space when parking. And it can be charged conveniently with a 220-volt plug without extra charger after the delivery. 최근에 나온 초소형 전기차는 외관이 트렌디해 보이기 때문에 배달로 사용했을 경우 홍보 효과 역시 배가 되어 이용하는 소비자들도 배가 됩니다. 그리고 충전으로 이동하기 때문에 유지비 역시 절감되고 있습니다. Electric kickboard has recently captivated the tastes of a lot of consumers as a portable and convenient personal mobility device. 각종 커뮤니티를 통해 다양한 동호회들이 생기고 있고요. 이를 통해 서로의 관심사를 공유하며 여가 시간을 보낸 이들이 자연스럽게 늘어나게 되면서 소비자들의 수요가 증가한 것 같습니다. 최근에는 보급형 퍼스널 모빌리티의 등장으로 대중화가 시작되었는데요. 보급형 퍼스널 모빌리티는 가격이 저렴한 만큼 성능을 소폭 낮추고 공용 부품을 사용하여 디자인은 비슷하지만 소비자들의 부담을 덜어 수요가 증가하고 있습니다. It has been widely used for commuting. And people who have used electric kickboards can save a lot of commuting hours. 대중교통이 혼잡하고 대중교통을 이용해도 걸어야 하는 시간이 많은데 킥보드를 이용하니까 걷는 시간도 줄어들고 교통비 절감도 되고 휴대하기도 편하고 해서 편의성이 되게 좋은 것 같아요. 일반 킥보드처럼 힘들여서 발을 구르지 않아도 빠른 속도로 달릴 수 있습니다. 또한 폴딩이 가능해 휴대성까지 갖추고 있어서 퍼스널 모빌리티 중에서는 전동 킥보드가 출퇴근용으로 가장 많은 인기를 끌고 있습니다. The rise of personal mobility devices has also brought about positive changes to the depressed bicycle market. It has maximized the convenience by adding electric power to bicycle. 전기자전거는 모터가 동력을 보조하기 때문에 일반 자전거에 비해서 힘이 덜 든다는 것이 장점입니다. 따라서 언덕이나 장거리 주행까지 거뜬하게 할 수 있고요. 노약자도 어렵지 않게 자전거를 즐길 수 있어서 남녀노소 다양한 연령층의 소비자들이 전기자전거를 찾고 있습니다. A lightweight electric bike with an embedded battery and a sophisticated design was newly released. It has satisfied the consumer needs and contributed to the vitalization of the market as well. 올해 3월에 자전거법 개정이 있었습니다. 전기자전거의 일정 요건을 갖추면 자전거 도로를 통행할 수 있게 되어서 소비자들께서 많이 찾아주고 계시는데요. 저희도 라인업을 2배로 늘려서 출시하였고 또한 해외에서도 지속적으로 관심을 갖고 찾아주고 계십니다. 자율주행 기술도 퍼스널 모빌리티에 접목될 가능성이 있습니다. 그렇게 되면 원하는 곳에서 원하는 탈 것을 원하는 시간에 마음대로 불러서 탈 수 있게 될 것이고요. 또 똑같은 기술이 택배와 같은 물류 이송에도 사용될 수 있을 것이기 때문에 결과적으로 보면 지금보다 훨씬 편리하고 안전한 도시의 삶을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. Smart personal mobility device is a combination between a cutting-edge charging method and an improved engine technology. Anticipation is growing for the future development of the device as the major means of transportation.
Thank you for joining the show. That does it for today's Money Monster. We will see you next week with the latest updates. Please check out our website and Instagram for more information. See you next week. Bye bye.